Ewwa Braddas, heute mal haben wir was anderes. Boah, Top 10, die gruseligsten Geisteraufnahmen von diesem Monat. Und so, ich sag euch ehrlich, so, Tala, ich hab vor nichts Jahre Neues, aber so manchmal bei Geister, ich sag euch ehrlich, vor allem wenn ich so alleine bin, Tala, wir sind alle ehrlich, da kommen manchmal diese Gänsehautsachen. Perfekt. Aber sonst, Tala, lass mal nicht so viel talken, lass mal reinhören. Nicht so viel hier. Perfekt. Late one night in Mexico City, a concerned woman calls the local police saying that she hears strange, unexplained noises coming from her son's apartment just above her. The problem is, her son is out of town and the apartment. Ich hoffe, ich will hier nicht erklären oder so, ich sehe nicht aus wie ein Google-Übersetzer, aber ich hoffe, diese Menschen, hier gucken Leute, die ein bisschen Englisch verstehen, aber wenn nicht, guckt ihr das Video und dann erschreckt dich oder weißt du, was du schon verstehen. Apartment should be empty. The police quickly arrive on the scene, but they don't find anyone inside. No robber, no trespasser. However, the officers do hear strange noises like banging and the low murmur of voices. They are concerned that someone might be hiding inside the residence. So, the officers radio headquarters and ask that a nearby public CCTV camera be focused on the windows of the upstairs apartment. What the camera captures is downright chilling. Vor allem warum ist es aber immer in Ländern, alle, wo immer so Comics, versteht ihr? So Afrika, Südamerika, Asien, hinten Russland. So, aber nie so, wo es gut bevölkert ist, Europa. Ich weiß nicht, habe ich noch nie bis jetzt gesehen. Oh, Tala. Guckst dir an. Ich komm sogar hier raus. The CCTV camera captures the ghostly figures of 3 children looking out the window as the police leave. The apartment building's longtime security guard claims that every 10 years this same strange phenomenon happens, and no one knows how or why. He says that no children have ever lived in that apartment, so he has no idea who or what this might be. To this day, the footage remains a mystery. Wisman's Wood. It's a dark and rainy day when a teenager and his 2 younger sisters set out to explore the haunted Wisman's Wood in Devon, England. Local legend says that the haunted forest was once considered sacred ground by the ancient Druids, and that any hiker should stay away from the woods at night or during bad weather. The 3 siblings have been walking for about an hour when the older brother decides to make a short video complaining about the rain. What happens next is truly bizarre. Walking for like an hour now, it is getting it down. These 2 are doing my head in. It's getting dark. I have no idea where the dog is. What? Did you see it? A dark, eerie figure seems to be staring at them before quickly disappearing out of sight. The video was posted to YouTube by a friend of the family who believes they might have caught some sort of paranormal sighting in Wisman's Wood. Doing my head in. It's getting dark. I have no idea where the dog is. What? And a happy new year. TikTok user Sav is celebrating New Year's Eve with her mother when something happens that they simply can't explain. Alright, ready? Let's make sure we're working together. Alright, 1, 2, 3, straight up. Oh. Alright, ready? 1, 2, 3. Oh! I can get it. Twist it. Happy New Year! Happy New Year! That has not worked! Hold on! You want to wish you Merry Christmas. Okay. No, it works, but we just haven't. That has not. I've twisted it.
we designated that to like be my dad. Das ist krass. Das ist krass. Ihr Vater ist gestorben, verstehst du? Also der Mann, auch von der Frau, ist gestorben. Und es ist Weihnachten. Und die feiern das gerade. Und danach diese Sanduhr hat sich bewegt. Obwohl keiner also Geräusche gemacht, obwohl keiner es bewegt hat. Talla, das ist hart. Das ist aber sehr schön. Ja, Brattik, bei sowas habe ich keine Ahnung gemacht. Das ist was Schönes. Ja, aber ich auch wieder so. What the fuck? Sav's father passed away nearly a year and a half ago, and the family displays his snow globe to remember him, as Sav says that the puppy in the globe actually looks a lot like her dad. However, the snow globe hasn't worked for a long time, but just as Sav and her mother pop confetti to celebrate the new year, the globe inexplicably starts playing We Wish You a Merry Christmas, beginning right at the part of the song that contains the line, "And a Happy New Year." Happy New Year! Happy New Year! That has not worked! Sav believes that it was a sign from her father, that he's still there, and he's still watching over them. The Watcher in the Woods. A guy named Ryan lives with his mom and little sister out in the remote woods of the Ouachita Mountains in Oklahoma. One day at around 5 p.m., Ryan is outside shoving a Christmas tree into the trunk of his car, as you do, when his security camera captures something truly unnerving. Gänsehaut wieder. Boah, Talla. Mir kommen Tränen aus der Augen. Talla. Damit ihr das seht, ich fake es nicht. Allein ich weine. Wow. Someone or something seems to walk through the woods towards Ryan, then bend over and just kind of disappear into thin air. Ryan says that he didn't see or hear anyone at the time, and after viewing the footage, the family is concerned that a stranger might have been trespassing on their land. But obviously, they can't explain how this person could have just disappeared. So is this something paranormal caught on camera? Or is it something even scarier? A stranger hiding in the remote woods near a family's home. Before we move on to the next video, if you see anything that you think should be included in the top 5, contact us at nukestop5@gmail.com. Not out of the woods. Belgian urban explorer and vlogger Sias sets out on a trip to a large abandoned campsite in Belgium with 3 of his friends. The group arrives at the campsite after dark and begins exploring. Now, Sias has visited the same abandoned campgrounds 3 times, but as the group walks down a dark wooded path, he spots something that wasn't there before. Hier is de ingang, de poort. Ja, dat staat echt duidelijk privaat op. Privaat, dit is een plaats van gebed. Gelief onze ruimte respecteren, gebed. En daar staat op, pas op, waakhond. Ik ben hier heel lang geleden eens geweest en stond hier vol met bungalows, met campings, met caravans, mobile homes, midden in bos, al verspreid, super vet. En ineens is hier een waakhond. Ja, dat hebben ze hier gewoon zelf gemaakt. Dat is hier gewoon een zigeunerkamp of een hippie-camping of zo geworden. Hallo? Ik hoor van alles hier. Dit is zo fucking eng. Oh, maat. Hallo? Mogen wij hier binnenkomen? So the guys are a little creeped out by the makeshift signs and barrier. They decide to just play it safe and walk away, taking an official public path back through the woods. But it turns out that they are not safe at all, because things are about to take a terrifying turn. We zijn iets verder gewandeld en dit blijkt, ja, gewoon een wandelpad te zijn. Dus hier kunnen wij wandelen. Wat rijdt hier? Autobanden. Wat de dat is er niet mijn auto of zo, hè? Hier wordt letterlijk iemand gemarteld. Hier wordt letterlijk iemand gemarteld in dat bos. Dit is heel... Bruder, wie kannst Hallo? du... Weil ich hätte dein Ding rausgepackt. Ich hätte die Person gesucht. Hallo? What the f... What the f... Was grinst du, Wallah? Ich hätte mein Ding geschwört auf alles. Ich hätte mein Ding rausgepackt. Ja, Allah, ich hätte mein Ding rausgepackt. Ich schwöre. Wallah Talla. Wallah Talla.
Wallah, ich wüsste doch nicht wohin. Dachtest du, ich bin ein Bowl? Dachtest du, nur weil ich Fleck bin, ich kann überall, ich kann wirklich spawnen, vor allem ist es dunkel, ist nicht drin. Ja, klar. Dankeschön, bist auch perfekt gekommen gerade, Bruder. Es war gerade auch mir zu viel, Bruder. Ich brauche auch ein kaltes Getränk, aber chill mal. Das war ich den Buchcrowd, Bruder. Toller. Ey, das war gerade, ja, ich hoffe, das war gerade zu viel. Alle. Habt ihr auch das Problem mit langweiligen Internetbrowsern? Okay, mit Opera Jigs habt ihr das Problem nicht mehr. Gegeben, Dafür wollen wir uns als allererstes das Opera... Vor allem, ihr seid zu dritt. Okay, Wallah, Schockmoment. Ich sag dir ehrlich, ich hatte many Schockmomenten. Ich habe sogar mal einen Killer-Clown gesehen. Aber ich sag euch auf korrekt. Okay, da war ich jünger, da habe ich mir auch Sprinter gegeben, bin ich euch ehrlich. Aber ja, sag euch auf korrekt, in diesem Moment hätten wir sind zu dritt. Wallah, wohin? Ich sag dir ehrlich, wohin? Wallah, alle drauf. Ich sag dir auf korrekt. The events are like something right out of a horror movie as Ciaz and his friends hear loud screaming coming from somewhere in the dark woods. Then a tall woman dressed in a white robe and wearing white face paint comes lumbering out of the forest, brandishing a hatchet. She charges at the group and they make a run for it. Ciaz gets separated from his friends and hides in the dark woods. Junge, was sollen die Bullen machen? Die Bullen mit Sprint und doch selber, was soll ich euch ehrlich? Ja, hallo? So Hallo? selber chillen kann. Ik moet nu naar hier komen. Kom alsjeblieft heel snel. Ciaz hears loud noises coming from the direction of his car, and he's worried that there might be more than one person out searching for them in the woods. He decides to just hide in the darkness until the police arrive. Ja, ik ben het. Ja, is goed. Ja. Ich will jetzt sehen, dass es überall Moet even uw jas open doen. Jas open doen, ja. Goed, omdraaien. Uw jas open. Jas omhoog. Ja, kijken dat je niks op staat. Okay, sie hat eine Gamme. Okay. Sag nicht so. Aber guck mal, die kommt tranquil zu ihm. Bam, 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 Taschenlampe. Sie hat nicht mal Jara Neues, weil er Jalle. Aber die hat ganz überall. Da is die. Nee, ook blijven. Ja. Ja, sie glaube ich, stay hoch. Hä? Ready? Ja. Hoeveel? Ja, dat is eraf gedaan. Die is er vanaf geknokken. Alle die über die ran. Hier blijven! Maar waar is het? Je gaat hier blijven! Ofwel moet ik mee met mijn vrouw mee, ofwel moet ik hier blijven. Goed. Bruder, nimm den mal ran, Junge. Was ist mit euch? Gib dir mal einen Finger, was tut euch? Dat is geen respect hebben voor mij. Ey, das ist krass. Dat gaan we Das ist krass. Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Heil mit dir. Nu is het gedaan! Ja? Pak die land. Ik weet niet of ik nog wil rijden eigenlijk. Moet ik rijden? Ik tril. Dit is niet normaal. Now, even though the woman charged at the guys with a hatchet, even though she ripped the license plate off Ciaz's car, and even though she's uncooperative with police, no arrest is made and the woman is let go with a warning, which kind of makes me wonder if they have laws in Belgium. Because, what? But anyway, this whole crazy story got picked up by Belgium National News. De Hasseltse vlogger Ciaz heeft afgelopen donderdag de schrik van zijn leven beleefd. It turns out that Das war top. Das war top. the 42-year-old woman has been living at the old campsite illegally, and local authorities have been trying to build a case to have her removed. Nearby residents say that they don't feel safe walking in or even near the woods. You can watch the entire video of this creepy experience over on Ciaz's YouTube channel. Puppy Poltergeist. Reddit user Last Mammoth 895 from Philadelphia, Pennsylvania is away at work
His home security camera records as his dogs Frank and Mac are resting in the living room. What happens next is truly bizarre. Hunde spielen alles, das ist krass. Der eine gibt Sprung über der Brett ist da. Dogs Frank and Mac suddenly get spooked by something and a closet door opens by itself. When Reddit user lastmammoth895 looks back at the security footage, he makes a chilling discovery. Just before the closet door opens, an unexplained voice seems to whisper, "Hiya." Was mach ich? lastmammoth895 says that he has always been skeptical of the supernatural, but he has no explanation for what happened here. So what do you think? Is this something paranormal, or is it just some dogs randomly freaking out and some strange noise that sounds like a whisper? You decide. Hide and seek. In this next creepy video, a babysitter is looking after a 5-year-old girl while her mother is traveling out of town. Everything seems to be going well until the little girl tells the babysitter a very strange secret about her favorite doll. What you doing over there? Hey Kinder, Nice. oh, das habe ich vor ein paar Tagen meinem Girl gesagt. Die laufen durch den Straße, es ist so 21 Uhr und ich schwör's euch, generell, wenn jemand auf mich jumpt, ich bin immer direkt bereit, weil ich denke, oh, jemand will mich jumpen oder so, soll ich das sagen, oder Ibarschkrips, mich rannehmen. Aber ein kleines Kind, einfach aus der Straße, rennt einfach auf mich zu und erstmal ich sehe seine Eltern nicht und ich sage zu meinem Girl, Alter, guck mal, wie gruselig das ist. Sagt, das ist ganz normal, Tote, das ist gruselig, was siehst du, kleine Kinder, so wirklich so 1 Jahr, 3 Jahre, so, ist wirklich mini. Er rennt. Und ich dachte mir, was machst du hier? Wo sind deine Eltern? Wallah. Und sowas gruselig. Ich denke, versteht sowas nicht mehr. What was it that you told me earlier about your doll? When I play hide and seek with my doll, it moves. You said it moves? Yeah. That doll? This doll? Yeah. Ja, Bruder, das ist normal. Das macht jedes Kind, oder was mit ihm? You said it moves? Ach so, der sagt, es bewegt Like you sich. move? Warte mal, okay, jetzt fragt er sich, Bitte. wie du dich bewegst. Oh, der immer ich. You said it moves? Like you move it, or Wie du dich bewegst. what? When does it move? When I play hide and seek with her. Ich spiele Verstecken. When you play hide and seek? Yeah. Weißt du, ich weiß nicht, du wärst mir ganz weit weg. The 5-year-old claims that the doll actually moves on its own when she plays hide and seek with it. The babysitter is a bit creeped out, but his morbid curiosity gets the better of him, and he decides to test the doll himself. It did not go well. We're playing hide and seek. Ja, der spielt jetzt auch Hide and Seek. Jetzt spielt er auch Hide and Seek. Ja, aber geht doch nicht weg, das kann fake sein, Junge. Oh my god. Sadie, you scared me. Don't do that, dude. Now, the doll doesn't move, but the family dog Sadie gives him a good jump scare nonetheless. However, the dog's playful demeanor soon changes, and she begins to behave very strangely. The dog has been staring at the doll. Looking at it. I'm kind of freaked out right now. Cut to later that same night. The 5-year-old girl is now fast asleep in bed upstairs, and the babysitter is watching TV on the couch. He suddenly hears something that sends a chill down his spine. Ich sag euch ehrlich, ich möchte gerne so. Ich kann heute Abend nicht schlafen.
Hat's gerade Musik gehört? Aber warum fällt es euch so plötzlich auf? Habt ihr es neu gekauft, oder? Yo. A toy is playing music from the other room, and when the babysitter walks over to check it out, he is shocked to see the doll move by itself. Now, unfortunately, as usual these days, these videos were posted to TikTok without a source, so I have no idea what happened next. The story of the creepy moving doll remains a mystery. Caught on trail cam. And now for something a bit different, as in this next video, something very strange is captured on a remote trail camera. Die Luft ist kalt. Grauer Nebel hängt über dem düsteren See. Nach 8 Jahren die erste Spur. Mit schweren Schritten. Alle! Was ist das für ein Team? Das ist doch... Das ist doch Bruder. Frau Clash Royale. Bruder? Chill mal. Was ist, wenn es ein Tier ist? Das läuft. Ey Bruder, das ist jung. Wir sind in 2020, geht mal Sachen von Wäldern suchen. A humanoid figure on all fours can be seen slowly moving through the woods in the dark of night. What makes the footage so unsettling is just how thin and pale the figure appears to be, and when it looks at the camera, glowing eyes. So is this a creature caught on camera, or is it all just an elaborate hoax? You decide. The Old Ritz Theater. Paranormal investigator Steve Cutter reached out to us about his recent investigations with Broken Wings Paranormal at the Ritz Theater in Tooele, Utah. The movie house opened in 1939 and is said to be extremely haunted. Steve believes that the group may have caught evidence of paranormal activity inside the theater. Just as we begin our portal session, you can clearly see we are all in the room. LaDawn is sitting in the back of the theater. Watch the doorway on the right side in the back of the theater. You will see an apparition walk towards the bathrooms, and then just a few seconds later you see the same apparition walk back. This cannot be a person, because as you can see in this still, a person has full features even in the back of the theater. Amazingly enough, this was captured on both of the DVR cameras. Nein, warte mal. Nee. Back. This cannot be a person, because as you can see in this still, a person has full features even in the back of the theater. Amazingly enough, this was captured on both of the DVR cameras. Hast gesehen, warum fliegt in dem Moment auf? Ich weiß nicht, ob Not be a person, because as you can see in this still, a person has full features even in the back of the theater. Amazingly enough, this was captured on both of the DVR cameras. Nein, das ist nicht das. Oh man. They don't. An unidentified figure can be seen walking back and forth in the hallway at the back of the theater. But that's not the only strange thing that the group captures on camera. Broken Wings paranormal investigator Erica has a very creepy experience in the theater's projection room. You need to answer us. I've told the best boy. Who's the best boy? Oh my God, something just stroked my God hair. Are you sure you didn't hit that extension cord? No. Erica's hair moves by itself, almost as if touched by something we can't see. Later, the Broken Wings paranormal group join together in the theater as they try to contact any spirits that might inhabit the old auditorium. That's when a static camera captures another truly bizarre event. You want to tell me your name? Suzanne. I feel things starting to come into the theater, almost like a show is about to start and there's stuff like starting to shuffle into the theater. It might be residual, but it feels like... Warte, bevor wir das angucken, ihr müsst euch denken, ich wohne hier neu und dies, bla bla bla.
Und weil ich vor, hier ist jemand, auch ein Geist oder so. There's stuff starting to come down the aisles and fill into the seats. Especially on this side, right here on the right. Diese Videos mir gerade hier. Another unidentified figure can be seen slowly walking through the aisle towards the investigators before it simply disappears into thin air. So with all these creepy captures, could it be that the Ritz Theater is truly haunted? Let me know what you think. You can watch this entire investigation and many more over on the YouTube channel, Broken Wings Paranormal. The Dark Before Dawn. It's 5:20 in the morning when Nuke's Top 5 viewer Paul Lynch leaves his home in North Hampshire, England to go to work. But as he heads out the door, this happens. Hä? Jemand hat ihm gesagt, guten Morgen, aber da war keiner. Ja, Bruder, da werde ich auch nochmal gucken. Ja. Ich hätte gedacht, ich wäre Someone nearby can be heard casually saying, "Morning, mate," but there's no one there. Now, Paul automatically responds to the mysterious nearby greeting, but he's confused when he looks around and sees no one. No neighbors, no strangers walking their dog, just no one. Paul and his family have had some paranormal experiences in the past and wonder if they accidentally captured a ghostly voice on their doorbell camera. But what do you think? Thanks for watching. If you haven't already, please subscribe and turn notifications on so you never miss a video. Sehr stark auf jeden Fall. Guck schon seit meiner Kindheit an mit den Jungs und es ist immer wieder auf jeden Fall wie so eine Achterbahn, wieder ein Erlebnis. Gänsehaut, Talla, sweating hands, alles. Ich gehe jetzt eine Runde duschen in meinem Raum. Da habe ich schon 3 Uhr erreicht, Talla 3:06 Uhr, Baba. Okay, nicht so viel talken auf jeden Fall. Mir hat das Video gefallen. So, schreibt ihr, wie ihr es fandet. So, für Leute, die sowas mögen. And follow me on the socials so that you too can ask me questions like, Ich gehe es nicht gut auf jeden Fall. Aber mir hat das Video gefallen. Talla, schreibt in den Kommentaren, wie ihr es fandet. Und that's it.